హలో క్రియేటర్స్, వెల్కమ్ టు పిక్ అండ్ ఆర్ట్. ఈరోజు మన దసరా అండ్ దివాళీ స్పెషల్ వాల్ ఆర్ డోర్ తోరన్ పార్ట్ 2లో తోరన్ హ్యాంగింగ్ని సింపుల్ మెథడ్లో ఎలా డెకరేట్ చేయాలో చూసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ ఇంటు అవర్ క్రియేషన్. మన ఈ ఫస్ట్ డెకరేషన్ పార్ట్ 1 వీడియో లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా సూపర్ ఈజీ. ఈ 2 ఎండ్స్ని మేకులకు డైరెక్ట్గా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ట్విస్టెడ్ కార్డ్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మన హ్యాంగింగ్ పార్ట్ చేసుకుందాము. హ్యాంగింగ్ పార్ట్ కోసం డిఫరెంట్ కలర్డ్ టాసెల్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్క టాసెల్స్కి 15 రౌండ్స్ ర్యాప్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా టోటల్గా 18 టాసెల్స్ చేసుకోవాలి. మన టాసెల్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా, వీటిని మన తాడుకి టై చేసుకుందాము. 3 టాసెల్స్గా థ్రెడ్కి టై చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. వీటిలో గ్రీన్ కలర్ టాసెల్ని మిడిల్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని టై చేసుకుంటున్నాను. ఇలానే 3 లేయర్స్గా టోటల్ 18 టాసెల్స్ని ఈచ్ సైడ్ టై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్తో 8 పాంపామ్స్ చేసుకుందాము. మన 8 పాంపామ్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా, వీటిని కూడా 2 పేర్స్ లాగా టాసెల్స్ కింద టై చేసుకోవాలి.
అంతే, మన ఈజీ డోర్ ఆర్ వాల్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. మన 2 పార్ట్స్ సూపర్ ఈజీగా ఉన్నాయి కదా. మరిన్ని క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ bell icon. Thank you so much for watching.